Okay, as you can see, here is this event. Let's see what it does. Ultimate verdict, 13 hours. Let's go do that. You're cute. That's cute. Okay. Let's see what you have to say for yourself. Hello there. How about a Tin Master Whenever you feel lost, you can always come back here for a cup of coffee. Any giant. Mm-hmm.
Okay, as you wish. Just sleep. I don't miss. This ends here. Face your judgment. Okay, good. Heads up. Sure, careful, don't get scared. Time for a surprise. An opening. Immediate execution. Dad, here we go. Perfect spin. Do-do-do. Try this one. Bouncy whirlwind. Look. Careful, don't get scared. Bid farewell to your tomorrow. Don't freak out, though. The distance is just right. Just leave it to me. Switch it up. Time for a surprise. Farewell. Watch out. Let's go. Careful, don't get scared. This ends here. Face your judgment. Okay, good. Honestly, itching to jump right time. A gap. The outcome is set. Steady. Dad. Time for a surprise. Ta-da! Dazzling dance. End it here and now. Anything else? Your luck's run out. Go, come on. I will carry out your execution. Shake your butt, Pete. Lose yourself in the world of music. Try this. Yo. By the way, gotta see how much time I have to purchase it. Watch out. Good luck.
Icy Flesh, Bouncy Whirlwind! You're done. Bash! Break time! Ha-ha! Chip. Dad! Doo-doo-doo! Heads up! Time for a surprise! Don't freak out now! The light is but one step away. Blizzard rising. Break time! I don't know what those two dots mean. Careful, don't get scared. Awaken. Time for a surprise. Banish. Let's go. Careful, don't get scared. Awaken. Still 12k plus. It. But what? Quick acid start chain attacks 110 points. Okay. It's an interesting one. Let my song move everyone. Behave. Securing the perimeter. Right back at ya. I'll save my. Get away from me. I'm here. Incoming. Heads up. All exits are now sealed. Fine. Securing the perimeter. This won't hurt. Not. All exits are now sealed. Press the advantage. Behave. Securing the perimeter. The best defense is a strong offense. Ambush. Okay. Incoming. This won't hurt. All exits are now sealed. Countering. Fine. Let me give you a little treat. Like this. Securing the perimeter. Don't even try. Behave. All exits are now sealed. This won't hurt. Securing the perimeter. My song is with you.
Okay, that was cute. I really liked it. In a way that there's something interesting. Each time you deal damage to normal enemies, details, activate and quick assist chain. Attack grants up this buff stacks and upgrades each time. The buff increases Surgeon's quick assist and chain attack damage. Can replace the next quick. Yeah. What a nice buff. Starlight Billy. No clue how to use him. And I skipped all of that. Well, we'll figure it out. Or just button mash. Switching to one for complaints. I got pretty cool, huh? Yeah. This is where. Watch your back! If you spot an ethereal, Bye bye! Night charge! Hop on! I'm unstoppable! Cheap tricks! Take this! Ah! Superhero landing! is it my shift forward? Turn around. What? Wanna play a game? Intercept. Premium. Time to roar! Starlight! The Starlight purges all evil! Switching to. Don't worry, faithful companions. Here I come. Slumber in the Out of night. my way! Showdown time! Got one for complaints. If you spot an ethereal, Ah! Eat this! hello. This is the end for you. Huh? Huh? Shoot. Forward. Turn around. Huh? Destruction. Come on! Intercept. Leave it to me. Beware her iron hooves! She's a wild one! Sorry for the wait, dear. Dial 2 for a chat. Wanna play a game? Night charge! Everyone gets a share! Bang! Woohoo! Is it my shift? Hey. Yeah. Yeah. Destruction. It's showtime! Drawn from countless legends, memories, and dreams. Rider dash! Rider dash! Vroom, vroom, vroom! I'm going my way! Out of my way! Forward. Turn around. Smash them. A complaint? Too late for that. Pretty, right? This is where I... Time to roar! Starlight! Eat this! Switching to one for complaints. If you spot an ethereal, shout for Reaper Shockwave. Charge! Intercept. Out back. The Starlight purges all evil! Seal. Great. Can say I figured him out.
I just pressed buttons. Oh, the appropriate buttons, it seems. Yay! Mouse. Okay, that's cute. A little gift for ya. I'll make it painless. My turn. Here to help. To the sun. Guilty. You're gonna pay. Allow me. Careful, don't get scared. Found your weakness. No escape. Don't worry, I got this. Here's a taste of the abyss. Time for a surprise. Who dares get between me and Lord Satan? Okay, Oh, nice. hit him where it hurts. Come on, don't be nervous. Now, you're the prey. I'll make it painless. Watch your blind spots. No escape. Don't you know? Hit my dress dirty and you'll piss. The final act begins now. Your luck's run out. Go, come on.
Mm. Sure, careful, don't get scared. A gap. Watch your blind spot. An opening. Break time! Face your judgment! Is that all? Anything else? Farewell. Too slow. This ends here. A gap. Careful, don't get scared. Got you. Face your judgment! I will carry out your execution! Break time! I need an answer. An opening. Farewell. Here to help. Timothy gunpowder. Is that all? Restraint helps me focus. Come on, don't be nervous. Anything else? It's over. Obstacle removed. A gap. Farewell. End it here and now. This is the will of Krampus. Mhm. Careful, don't get scared. Don't worry, I got this. Watch your blind spot. You only have one chance. It's over. This ends here. Face your judgment. Anything else? Timothy gunpowder. An opening. Boom. Switching.
judgment! A gap. Farewell. Come, it's time for a surprise! I don't miss. This is the will of Krampus. Don't get scared, no! Fire! Anything else I should know? Judgment approaches. Is that all? Excuse me. I'm that good! Better be cool! That's fine. I'll handle it. Time to split! Bid farewell. Your tomorrow! Obstacle removed. An opening. Stay behind me. You're about to run out! Go, Kama! A gap. It's over. How about this? Easy. The battle's only just begun. Time for a surprise! I will carry out your execution! Much lower score. Well, no, it's not really much lower, but much lower multiplayer. Yet still. Everything is like that. Just leave it to... Time to feel wicked too. An opening. Already waiting. Judgment approaches! I'm here. I don't miss. A gap. Farewell. Obstacle removed. Ta-da! Savage dance! Perfect spin! Too slow. Knock knock, devil's coming knocking. End it here and now. This is the will of Krampus. None. An opening. Got you. Is that all? I saw that. Face your judgment! A gap. It's my turn. I will carry out your execution! Okay. Well, that. Oh, well, okay, still. That's alright.
Every time enemy is stunned. Oh god, that's so cool. Oh, I have total ace. All right. Come on. Take this. Say no more. As you wish. I'll write the ending to your nightmare. I'm here. Time to... Truth is a beloved fairy tale. There it is. Begun. I'll write the ending to your nightmare. Allow me to reap your soul. Don't get hit. Truth is a beloved fairy tale. A deep clean. Oh, what a... Let the party begin. I'll save ya. Pardon me. I'll write the ending to your nightmare. Gotcha now. Get up, stand still. The end is nigh. Who's that? What's your honor really worth? Tales for the dawn that sets the world alight. Repent! Truth is a beloved fairy tale. Don't look straight at the moon. Time to hunt. Stay calm now. Heads for flowers that bloom in the abyss. Keep up. Let the party begin. In position. All right. Buzz off. Come on, stand still. Tales for the dawn that sets the world alight. Scram before I get angry. Dodge. I'll write the ending to your nightmare. The end is nigh. Gotcha! Time to hunt. Stay repent! Truth is a beloved fairy tale. Freeze all evil! No, not as much as I expected. Mm-hmm.
That. Area patrol, hull 0. Area patrol, go. Yeah, that's problematic. Not sure. Zero lost void. Challenge now. Let's see. Mm-hmm. Mm-hmm. That. And actually something like that. Mm-hmm. Oh, the blade knows my heart. I see. Yeah, completely useless. She's a crow. Free as the skies. Coming! Come daydream with me. Texting, leave it to me. Split the heavens. The sword stone. Radiant clouds.
Okay, if that's BS, then I'm going this way. Okay, that's fine. That's what don't trust there to be the thing that I want to see. Here I frost. Radiant clouds. The sword's tomb. Frost glistens. Let me help. I'll be fine. Into 0, 0. Okay. No. I'm not going to. A direct hit. Over here. Bunny bomb. Cold River Snow. Shit. The line is drawn. Split the heavens. My blade turns evil. Radiant cloud. Shit. Shining edge. And that kept sense. Okay, let's go through encounters. Free as the skies. It's useless. Leave it to me.
and we want to have HP. Okay, let's go like this. And yeah, whatever. Let's get hit, I guess. Don't push yourself, Miss Zhao. You're a frost. Frost glistens. Sword tomb. Split the heavens. Tactical strategy. Sword dash. Frost spreads. I cut through the darkness. Radiant clouds. My blade turns evil. Frost glistens. Continue execution. For now, standard, square, high frequency. We'll make that 70 amps. You know, since we're talking about pumping heat into this, I'm going to drop this to, I don't know, 30. What the heck? I don't usually go that low, and that balance should be fine. Same as before, I'm going to pick these up a bit. I'm going to scratch a line on here just so I have something to follow. Standard AC, I'm just going to floor the foot pedal. I did a little oopsie there in the middle. Hopefully you can find it in your heart to forgive me. For that second coupon, I want to go into Mix AC/DC, standard, same square wave, high frequency, all the same settings, except I want to go into mix wave. I don't remember if 30 is the default. This is the percentage of the time it's going to be injecting DC negative. What the heck, let's make this 40. There's only so far you can push this thing before it would probably start looking like poop. Let's keep this advantage. Follow up attack time. Evil retreats. What's this? Look, there's absolutely no way anyone could have seen this coming, so please, for the love of God, do not blame yourselves. I'm going to try one more. I'm curious just how low this will go. Oh, geez. That seems a little excessive, doesn't it? I mean, that puts us almost completely in DC negative. I am not as fearless as I might let on. Let's try 60 and see if we can pick up on a trend here. Ride the wind. I was not expecting Oh that. yes. Free as the sky. Happy, happy. I really thought that was going to be much more catastrophic. You can leave the fight. Just in time. As the sword will. I see edge. Split the heavens. Well, that was unexpected. According to the book, you should really only go up to 90% if you're running a helium mix. I expected that pulsing to be faster. I don't know why, but it makes sense. It spent most of its time, 90% of its time, in DC electrode negative.
Let me see if I can show you what's going on here. These things are so dang sharp. That's the first one, our benchmark. Full, constant 70 amps, straight AC square wave, no monkey business. That's what the 0% means, 0% monkey business. And that's where I fouled the electrode. The frost line, the cleaning action, arguably that could be tuned back. That's a little much, but I haven't changed any settings across these. At 40%, the frost line has come down a bit, but you can see this ran a little hotter. The material is sinking a bit more, which takes us to 60%. Cleaning action here is almost all gone. This is starting to become more and more DC electrode negative. But as you can see, this one is significantly hotter. Kind of blows my mind. Like the whole width of the weld has dropped like the thickness of the coupon. No changes other than tweaking the waveform to inject more electrode negative. But this one, it surprised me. I thought 60% was just going to go off the rails, but it didn't. So I had to try it in weld form. That's actually not too bad. The weld is a little dull. I mean, the cleaning action is almost completely gone there. There's not enough electrode positive in there to keep the oxides away. It's starting to look dirty, kind of peppery. I must have not let off fast enough there. It gave it a real good DC injection. But with this wind in my sails, I took it to 90%. And 90% is absolutely no cleaning action whatsoever. It's like welding in straight DC. If anyone's old enough to remember aluminum welding and just DC negative, these were never pretty. Would be cool to try it with the helium mix though. All in all, I'm pretty impressed with what this feature can do. Such a simple change to the waveform could make such a difference in heat output, but also I'm a little mad. Why are we only hearing about this now? We knew DC negative did what it did. Why wasn't this the first thing they tried? Okay, to be fair, I don't know who they are or just how difficult it is to make these machines do this sort of waveform gymnastics. Okay, let's but just a pull waveform this. change that uses machine power more efficiently for us with limited amps, I mean, no brainer. I love it. And that takes us to the Freedom. MIG machine, pulsed, 250 amps. I hate to say this is going to get shortchanged a bit. I don't even want to know how long this video's gotten. But I thought I'd give you a quick tour, and we'll try it on aluminum. Frankly, I'd be very surprised if this did not weld steel perfectly. And maybe these days more people are interested in aluminum. We've got stick. Here's pretty much all the same TIG settings as the other machine, except here you're only going to get DC. But in there, we get standard, pulse, soft pulse, sine pulse, double pulse. That's potentially a big one. TIG, TIG spot, DC. It's also got fast tack, pretty sweet. Here's that Kaka again. So that's carbon arc cutting. Now cutting is a bit of a generous word. I'm surprised to find this added to the machines. I mean, I guess it's got the capabilities to do it, so if you need it, that's to fine. It's almost like Lumina Square. Then let's have a look around. There might be something good here. Okay. The blade knows my heart.
awesome. For anyone not familiar, this was used, or maybe still is used, I don't know, to unweld things. Basically gouge out the old welds for repairs and, I mean, maybe breaking stuff down. Again, I've seen it happen on an industrial scale. It is very frightening if you see it in real life. It is frightening if you try it yourself, even at the 200 whatever amps this thing is pushing through. It's ugly, but, you know, it's good to have a tool in the toolbox. Here's what a carbon arc electrode looks like. Copper-plated carbon. Brittle. And this is the havoc they wreak. It's sort of like plasma cutting or oxy-fuel, but in absolute berserker mode. Now to run these, you do need a special torch. It's like a stinger with an air supply. The carbon arc just annihilates the material, anything conductive, and then the air blows it out. In a closed garage, it's pretty dangerous, especially if you don't have the cleanest garage in the world. Sawdust, old boxes. If you play with it, be careful. Let me get down to the MiG. MiG 2T, 4T, let's go on 2T and see what kind of options we have. Manual MiG, Synergic, I mean that's what I leave the Revolution in pretty much all the time. Pulse MiG, double pulse MiG, that's a big one. Won't be trying that out. Synergic. Synergic is the setting where we just let the machine make all the decisions. It's pre-programmed with the smarts for most of what people weld all the time. So carbon steel, stainless, aluminum, heck is special. There's flux core, you need to run no gas. Do aluminum, 100%. I did load some wiring. It is 30 thou. And here we go. Synergic settings, all you do, we saw this in the ProPulse video. It seemed gimmicky a year or two ago when you're putting your machine in like cruise control. But I'll tell you, it makes this whole thing a lot easier. Select your material thickness, 1/8 of an inch, all the way down to 24 gauge, so 30 thou, 25 thou. We'll set it to 1/8 inch. I'm not going to mess with any other settings. You can tweak these if you like. And I mean, that's it. It's ready to go. We turned it on, picked aluminum, told it what we were trying to do. Now we just need to get to it. Actually, yeah, it's me. Come out to the garage just a minute. 2 minutes. Hurry up though, there's people waiting. Grab a pair of gloves, long sleeves, throw that apron on, couldn't hurt. Would it kill you to wear a pair of shoes? It's gonna be a little different, it's gonna be a little louder. Don't freak out. I'm gonna squint my eyes, just try to shoot a spot weld right there. The blade knows my heart. Just in time. Shatter the peak! This must be the mission just took. Opening for you. The doors of music. I'll be fine. Frost glistens! Radiant clouds. I can hop in anytime. Yay! Thunderbolt Titan. 75. Drifting falling star. Let me it's over here.
Doing 5. Mm-hmm. Notorious Hunt. Billy and Ben Kamata. And how much of those I have? 3. Oh, for Lord Phaethon! Scatter! Time to split! The enemy is making a big move! Here to assist. It's over. Press forward. Time for some My blade is already. Don't One. Sure, leave it to me. Oh, for Lord Phaethon. Weakling. No room for mercy. My blade is already here. One more time. Careful, don't get scared! Scatter! Don't get hit. Don't worry, I got this! Here to assist. Get dizzy!
3. Store check-in. Today's the last day of the month, by the way. So that means one thing. I'm gonna exchange everything. Okay. Hmm. Do I want to do that? What about that? Oh, I sense someone's peepers on the 6,000, 7,000. If I buy 3 more months, right? 16 days. Yes, potential archive. Okay, so 4,000, 8,000. I don't even play either of them. You sure you want me? I don't see the exclamation marks. Let's Here we start are. the experiment. I only handle technical matters. I only handle technical matters. Touch my tail? No.
Joe. Mm-hmm. Media store for business. Maybe it's a bit early in the day. Mm-hmm. Lutheran Church is 16 hours. 2 p.m. already. I need to check the rest of the things that I currently play. Okay, but first. You sure you? Miss Cecilia prepared this dress for me. Let's see a bunch of stuff. Mm-hmm. Okay, let's leave it as that. Mm-hmm. Mm. Retreat maybe? Well then probably not. It also is like that. I'm not sure what to think about it. Yeah, those whatever. That what. Those are for time change, right? Wait a second. Ooh. Well, energy regen. That's nice.
Next up. Imagine that, but also let's have this and that as options. Mm. Mm. Yeah, okay, that's nice. That's actually pretty nice. Go 3 times into each percent. Something like that. Oh, really? Hmm. Oh, I know why. It's because this exists here. That's nice. Should I just... try this out? Crit rate, attack percent. Just don't go into pen. Oh, come on. Nah. Or maybe not then. Yeah, so something like that. Oh. Yeah. And then realization hits. Come on, go into attack percent. Or even more HP. Attack percent, not bad. Okay, let's see. And let's actually hope. 3 times and HP percent. Come on, one more done into HP percent. Yes. Okay. Now let's see if that actually improves our situation. Probably doesn't. Yeah. 26. 316. And that means that
So it's currently 38% instead of 40%. Okay, that's pretty much perfect. That's not perfect in the slightest. So this might be upgraded. Let's go 3 times here. That's not really the thing that I wanted. Crit rate, please. Crit damage. Still, maybe. Come on, HP 3 times. Compared to what? Excuse me. Yeah, maybe only if I go 1 HP%. Attack percent and crit rate. What attack? Let's go like this. I didn't like it. Come on, HP%. How many times? 3 times. It's not 3 times into HP%. HP% one more time. It's HP%. Replace. Let's see what this does. Not enough. 2 HP%. What HP? No. Can it technically be enough? Maybe. It won't be. Attack percent, crit damage, all in HP%.
+2. I feel like this is really counterproductive. Yeah. It wasn't even that great. I'm here. Need a hand? I'll show you my real value this time. Got the timing charge now. The line is drawn. Yep. What the heavens? Yep. I'm really not sure about this. It's also seems pretty sketchy. Maybe. Leave it to me. Frost glistens.
Okay, that's fine for this thing. Yo! Okay, I'm gonna quickly check out something, which is this button. 29 days, 7 days. Which days? Test run 9 days. 0 to 4. And then the next thing is the web event. Still is there. Right path. Check in. Check in. Check in. Web event. Okay, then I'm not doing this right now, just claiming that 5 days. Yeah, sure. Yeah, serious? Thank you for. Okay. Not sure how that worked. Okay, that's fine.
There's still enough time. More than enough time. Arcanites.
Hmm. Professor, would you like to see anything like Ant-Man? Hi, Enmin. You look tied up, your break? but it's good to see you. What web event? For days. 21 hours. Well, let's. 1, 2. I will have to spend a lot of sanity today. Lots of stuff is probably going to be done. Sometime. At some point in time. In future. Do I produce it? I'm not sure.
Mhm. Roll, that's fine. And I'm really not sure what to do. Nice. Now one right there.
Mm-hmm. Okay. Yeah, doing multiple things at the same time. Was fucking great. Okay, let's just not sure what to do here. But what I feel I should do is, yeah, level up my peeps. Shift change. Don't make me. Be gone! Be careful. I'm here. Oh, Time for the professionals to take over. You need to be faster than that. Thank you for your patronage. Watch your step. Pretty lively. Let's settle. I like this boss. It's really fucking easy. Trust me. Just Finish this. just as I require. Swifter than the breeze. Whoa! Can't touch this. Shift change. Don't make me clean up for too long. Oh, You need to try harder next time. Here's your delivery. Exclusive delivery. Let's go. Here comes the whirlwind. Hey, which Pleasure means working with you. I can ascend. Road of 8, road of 6.
too long. I don't do vague requests. Yes. Here's where I can find anomalies. Garage just a minute? 2 minutes. Hurry up, though. There's people waiting. Grab a pair of gloves, long sleeves, throw that apron on, couldn't hurt. Would it kill you to wear a pair of shoes? It's gonna be a little different. It's gonna be a little louder. Don't freak out. I'm gonna squint my eyes. Just try to shoot a spot weld right there. Nice. Now one right there. Feeling good about this? I want you to try to weld inside there. The only difference, let's start on this side. Keep this torch like an inch away, about like that. It's not like steel, about that far away. Pick that torch up angle up a bit, right into that corner, and I want you to push it along. So you're gonna move this way. We want this gas to run ahead of what you're welding. Same as steel, watch what you're leaving behind. Slow down, speed up as you need. You ready? A little bit further, you'll figure it out. Go for it. I open my eye. Not bad, not bad. That was cold, or cold metal. Let's try the other side. It's weird, isn't it? It's different. Try to keep an eye on that aluminum that you're leaving behind. You want it to be nice and even all the way across. No skinny spots, no fat spots, all the same all the way across. You're gonna have to go faster because it's a lot hotter. Everybody squint. That got way too hot. You wanna try it again? Don't worry about spot welding it a little higher. Nice. This makes me want to try it now. Now, I wasn't trying to be smart there with calling the boy out into the cold, but he's been learning to MIG weld steel, and this was his first time seeing aluminum MIG. In fact, when I told him what we were about to do, he thought I was pulling his leg. Would I trust my life to any of these welds? No. Well, maybe. That's not the point. It wasn't that long ago that to set up a machine for an aluminum MIG weld like this took like 2 hours, 500 feet of clearing bird-nested wire, all while making the most minor tweaks to the machine adjustment, holding your breath and keeping your fingers crossed. The fact that now we can just put some aluminum wire in the machine, flip a switch, answer a couple of questions. I mean, 3 really. Aluminum, the wire size, and the material thickness. And if you ignore the fact that we don't know what we're doing, I'd say that went off without a hitch. Here we are again, my friends.
sitting backwards on our benches at the end of our long journey. My only Christmas wish is that you found that interesting. Maybe for the world peace, professionals to but for take now, us me. mostly you found something in there you like. Special thanks to HTP for sharing some new cool stuff with us. Pretty amazing what they make such small welders do these days. I mean, at this pace, next thing you know, we'll be welding with freaking lasers. Now, I'm sure everyone remembers the rules. If you don't, go and watch that last giveaway video. If you'd like to throw your name in the hat to win the TIG welder, email the TIG address. If you're interested in the MIG, send an email to the MIG address. In that email, include your state and a phone number. Same legal mumbo jumbos last time. Must be in the contiguous US, have to be an adult. You can enter for both, but you can't win both. Just to be extra clear, you want to send emails to the email addresses I gave you in this video. Don't be emailing those addresses from last year, they're long gone. Also, again, please don't enter just for the thrill of it. It'd be really great if these machines went to someone who's looking to learn, someone who could put them to good use. But that's up to you folks and the universe now. Speaking of the universe, that reminds me of two things. You're on the hook for the industrial gas. That's not always easy. You can't do much with these machines without a big tank of gas. Do your homework before sending that email. And second, I'll run this until this time on Christmas Eve. Same time this video went live, Christmas Eve day. That gives you 4 days, I guess, to craft those eloquent emails. No life stories, state, and phone number. My computer will pull one at random from each email address. After a day or two, I expect the comment section below this video to be an absolute poop show. Do not get scammed. I'm not going to reply to any comments about winners or the welders. I'm just going to, answer questions, the usual stuff. I will not be signaling or WhatsApping or book facing anyone in the comments. Be smart. You're playing on the internet now. And that's it. That's all there is to it. Thanks again, HTP. Some really cool stuff. I learned something new. And even if we don't all have access to like the new tech, the new features, I think seeing what it does was fun, worth the time, and maybe shed Hello and welcome to another episode of Diplo Strats. I'm Captain Meme. I'm here once again with Ezio. Hi Ezio. Hello, hello. And today we are commentating the most prestigious tournament in face-to-face diplomacy, the World Diplomacy Championships. And this was a tournament that you were at, Ezio, right? Yes, I was. Over in Athens as well. Nice trip. Yeah, it was a blast. Absolutely amazing. Huge shout out to everyone for organizing. Spiros in particular did an amazing job. Nice. Alright, well, unfortunately I don't see your name on this board. This was the top board, the top 7 players from the tournament qualified for this, as is the normal way of doing things at the World DipCon, although it changes a little bit year on year. There is a top board, the person who gets the highest SC count on this board will win the World Championship, regardless of their previous score. Ezio, why aren't you on this board? Well, I'm not on this board because they're better than me at diplomacy. Is the answer. There are a lot of very good players in this tournament from what I see. I mean, I'm looking at this list of names here, and I recognize 6 out of 7 of them, I think. Jake Mannix is the exception to that, maybe because I haven't been watching enough DBN recently. But I think you said you've mentioned you've played with him a bunch before? A bunch is maybe overstating it, but I've played at least 2 games with him in person at Whipping this year, and maybe just at Whipping this most recent one. But I think I played with him before. Anyways, I recognize him a lot. He's a great player. Like, I recognize all of these names. I think Ruben Sanchez is the one I'm least familiar with, but I still know the name. Like, I mean, just you can look at the names, everybody. Bradley Grace is obviously amazing. I had to have 2 boards with him at this tournament, so that's my excuse for not making top board. Okay, that's fair. And then there's Nicola, and then there's Michaelis, and Eddie Pierson, obviously, Ruben Sanchez, Jake. I mean, yeah, just a bunch of Titans. It's really a very impressive final top board. I mean, if you watch the Diplomacy Broadcast Network at all, you will be very familiar with a lot of these names. There's some standouts to me. Eddie Basson is the guy who invented the Lepanto way, way back when Diplomacy was first released, pretty much, just afterwards. He's a legendary name in the hobby.
Nicolas Sauge, the only person to have won both the face-to-face World Championship and the virtual face-to-face World Championship. Bradley Grace, of course, really good player, goes by Grayson online, has demolished me in some games that you will never see on this channel because they are too embarrassing for it, and is constantly pestering me to commentate them. Michalis actually is part of a friend group that me and Ezio were part of way back when, because he used to play a bunch on web diplomacy, right, under the name Hellenic Riot. I might call him HR at some point while thinking about it, because, that's how I know him. That's just the default. We used to play a lot of Civilization with him, weirdly enough. Not diplomacy so and much. Mafia, back on the site, man. Good times. Ruben Sanchez, I've met him at a few tournaments. He tends to, like, of these names, he's probably the one you'll see on the most top boards at World DipCons. He's very, very good at getting there. I don't know if he quite managed to get to the World Champion, to get the World Champion title in most of the ones previous to this, but, well, in all of the ones previous to this, but he's always very, very close. So he is someone to watch out for. And Dan Lester, if you've seen the UK Diplomacy Championship video on this channel, and I highly recommend watching it, he shows a masterclass of how to play this game. He was incredibly dominant in that tournament, and I managed to get an interview with him during his, between his rounds as well, before he went on to win it. He gives some really good lessons in how to play the game. I highly recommend that. So, just aboard of Titans, as Ezio mentioned. I'm really looking forward to seeing how this game goes. So this was determined by Paris Method, the powers here. The actual rankings going into the tournament had Michalis, going into the tournament final, had Michalis at the top. But as per usual with the Paris rankings, you can choose to drop your position to get a better tiebreaker, right? Because the people who choose their country last will get the best tiebreak. And Michalis chose to drop down to third pick. Everyone else stayed in their initial ranking order. So Dan Lester had to pick last here. Bradley picked his country first, picked France. That's what you'd expect, right? Then Italy went, then Germany, England. Okay. Сколько в русском языке времен? Ну, 3. Настоящее, прошлое и будущее. А в английском, 12. Они там вообще в своем уме, они что, во времени путешествуют? Куда столько, согласитесь? Но тупые. Вот только носители английского не согласны. Они тоже говорят, что у них всего 3 времени. Знаете, и тут мне стало интересно, а вдруг в русском тоже 12 времен, а мы не в курсе? Я шел, я хаживал, я ходил, я похаживал. Одного только прошедшего времени штук 6 наберется. Будущее время. Я пойду, я схожу, я буду идти. Блин, в русском языке вся та же сложная система времен. Вот только в русском мы выучили это все
И без всяких perfect, continuous, simple, dimple, pimple, pumple и вот это вот все. Знаете, мне никогда не давался английский. Помните, как в школе объясняли грамматику? Длящиеся действия, длящиеся в прошлом, закончившиеся, повлиявшие на будущее, происходившее в полнолуние за 3 часа до рассвета. Никогда не понимала. А недавно вот включила себе Тед Лассо в оригинале с русскими субтитрами. Вот сижу, смотрю, очень классно. И в какой-то момент русский текст внизу уже появился, а голос еще не прозвучал. Персонаж еще не сказал реплику. И написано там, что я уже бывал тут. И откуда-то в моей голове прозвучало. Сейчас он скажет I have been here. Именно так он и сказал. Откуда это в моей голове? Откуда в моей голове взялся present perfect, которого я никогда не учила? Я не думала о каких-то длящихся в прошлом действиях, я просто увидела смысл и не знала, какой формой это будет выражено. И в этот момент впервые за 27 лет мучений с английским у меня появилась надежда. Может быть, я все-таки смогу выучить английский. Но не так, как меня пытались обучить. Я решила выяснить, А что как делать-то, блядь? усваивает свой язык и чужую фонетику, чужую лексику, чужую грамматику. Как по-научному оптимизировать этот процесс и выучить, наконец, английский. Да уж, без английского нынче никуда. Приезжаешь в новое место и приходится вспоминать все, что учил еще в школе. Excuse me, where is how I can find... Говори по-русски, это и листа. Ну, слава богу. Сделать путешествие образом жизни можно, не изучить. Смотрите, это Шрек. Красавец, да? Нравится? Если прямо сейчас вскрыть ваш череп и аккуратно разрезать мозг, там будет несколько активных нейронов. Ну нет, другие тоже будут работать, но именно эти в гиппокампе реагируют только на Шрека. Любой другой персонаж их почему-то не волнует. Эти нейроны загораются, когда вы видите Шрека, слышите его имя, читаете его имя, и даже если только что говорили о Шреке, а следом сказали «он», нейрон Шрека отреагирует даже на «он». И какое-то имеет отношение к теме. Эти нейроны не зависят от языка. Они будут как у вас, так и у условного американца. Это называется концептуальные нейроны. Изначально ученые открыли их на примере знаменитостей. Так и называли. Нейрон Шрека, нейрон Дженнифер Энистон, нейрон Ганнибала Лектора. Возможно, у вас в голове есть нейрон Юлька Афонина. Да, я открыла филиал прямо у вас в мозгах. Где-то вот здесь, вот, в гиппокампе. Сейчас же ученые считают, что так устроена вся память. Не только имена и люди, но и любое понятие, любое слово. И дальше вопрос. Если, например, мы найдем в моем гиппокампе нейроны клубники, то они, по идее, должны возбудиться, эти нейроны, от внешнего вида, от запаха клубники, от вкуса, от тактильных ощущений, одинаково возбудиться от всего этого. Когда я научилась говорить, а потом читать, они стали возбуждаться от слова клубника. Значит ли, что когда я выучила слово strawberry, эти нейроны стали реагировать на него, на английское слово, наравне с русским, наравне с запахом и вкусом? Так не должно быть. Ведь русское слово я усвоила естественно, а английское выучила целенаправленно. Не может же мозг воспринимать эти слова как равнозначные. Давайте-ка перепись переехавших подписчиков. Может быть, кто-то из вас не в России, где-нибудь здесь, например, или вот здесь даже, и много пользуетесь другим языком. Было у вас такое? Стоишь? Why can't I jump? Да блин! Как это по-русски-то будет? Это нормально, не переживайте, для такого даже переезжать не надо. Мы как-то играли в «Что, где, когда». Звучит вопрос, и у девочки из команды есть ответ, но она говорит, как camel по-русски будет. Она забыла слово «верблюд», но помнила camel. И есть у меня версия, почему. Вот, внешний визуальный образ верблюда она чаще видела на пачке сигарет с надписью camel, который был на каждой кассе в магазине. И ее концептуальные нейроны решили, что когда в голове появляется вот такая вот картинка верблюда, вот этого вот животного, то актуальнее слово camel, а не слово верблюд. К чему я веду? Скорее всего, именно так мы учим
иностранную лексику. Мы не создаем в мозгах какие-то принципиально новые структуры. Мы просто вешаем новое словечко к уже готовым блокам понятия, как игрушку на елочку. И навешать можем много игрушек, слова на куче разных языков. Если пользуемся какими-то чаще, то укрепляется связь. Если пользуемся слишком часто, может даже ослабнуть связь с другими, в частности с русским словом. Так работает мозг билингвов, которые с детства наравне усвоили несколько языков. А еще людей, которые говорят на суржике или на рунглише. Все красивое и фетибл amazing. Amazing на всех. Да, я вставляю этот мем в каждое видео. И что вы мне сделаете? Но сегодня я разберу его. Эта женщина не глупая. Это не выпендрёж и не плохое знание языков. У нее так работает память. Для ее этих самых концептуальных нейронов разницы между языками нет вообще. Они равнозначны, каждое слово. В голове идет поток образов, а вслух образы выражаются тем словом, которое, грубо говоря, просто ближе к выходу лежит. Ваша память работала бы так же в ее условиях. И знаете, с одной стороны, хотелось бы быстрее выучить английский, но и переключаться между языками хотелось бы осознанно, а не вот так, вперемешку. Как это можно оптимизировать? Где-то мы с вами виделись, да? Ну, что могу от себя сказать? Первые 5 лет изучения английского мы с одноклассниками потратили на высмеивание слов. Да, important, success, pollution, society и прочее. Слава богу, тогда еще не было prohibition. При этом личный мой узус был на уровне he don't и we doesn't, за что мне, естественно, ставили двойки и тройки. Уже потом я выяснил, что есть в английском целый диалект, еще и не один, в котором he don't спокойно себе существует, и ничего там, никто никого не песочит за это. Но, видимо, мы в школе все-таки не те диалекты изучали. Так вот, уже потом я склеил, что что-то тройки мне ставили за письменные задания, а на английском-то я так и не заговорил. Уже тогда закралась кое-какая мысль, что, наверное, чтобы научиться говорить, нужно, но я не особо успел ее осмыслить. Чтобы отомстить, я пошел аж на иньяс, но для того, чтобы хорошо говорить на английском, не обязательно тратить 5 лет на пары по лексикологии. Свой опыт иньязовский я еще раз переосмыслил. Да, так и получилось. Я думаю, вы знаете нашу языковую школу зловещую. Наши преподы, пораженные типы, свое лингвопедагогическое дело знают хорошо и заставят вас говорить много. Родной язык мы выучили материнским способом. О, это самый верный и классный метод. Никаких дополнительных усилий. Все автоматически. Так давайте этим методом и иностранный учить. Есть только один минус. Вам должен быть год. Такой вот эйджизм. Мозг маленьких детишек создан, чтобы усвоить язык. На его материале мозг и формируется. Но если вы понимаете меня, ваши мозги уже все well done. Если вы школьник, может, medium rare. И это хорошо, вы сформированный человек. Но это и плохо. Вы, уже сформированы, и вносить изменения в готовый мозг сложнее. Наши с вами мозги уже все не так пластичны, как глина, которую уже обожгли. В детстве для изменения этой глины можно было пальчиком надавить, а теперь все. Теперь только напильником. Ну да, материнский метод, правда, может сработать, только не так быстро, как у детишек. Материнский метод — это буквально метод нейронки. Нейросетям не скидывали таблицу времен и падежей, им просто загрузили очень много текста. И из-за объема они начали различать в нем какие-то паттерны и структуры. Так делали и младенцы. Потом они пытались говорить, ошибались и получали исправления. Дети учатся языку, как нейросети. И задачка эта нетривиальная. Ты попробуй различи, какие звуки несут смысл, а какие нет. В русском языке вот эти вот звуки смысла не несут и к языку не относятся. Подтекст могут иметь, но это совсем другое, это не язык. А потом попробуй пойми, что р и ре — это варианты одного и того же. Но р и л — это разные вещи в русском языке, а в японском одно и то же. Потом ребенок именно статистически определяет границы слов. Это то, что я на аудировании в английском вообще не понимаю. Поток речи без пауз и границы между словами ты ставишь только на опыте. Склонение русского языка. То, что иностранцы учат по таблицам, мы выучили без таблиц. Носитель никогда не скажет
у реки, только у реки, без таблицы, мнемонических методов, а просто из-за насмотренности, привычки. Мы слышали падежи миллионы раз. И куча таких нюансов усваиваются материнским методом только из-за огромного потока языка, который льется в нас с рождения. Да все понятно, супер, давайте сюда свой материнский метод, а то, знаете, мы родной язык учим нормально, а иностранный как-то по-дурацки начинаем его с теории. Почему мы не подходим к годовалому ребенку с азбукой, к младенцу, и не говорим сначала АБВГД, а потом мама-папа? Но на уроках иностранного вот так и делаем. Сначала ABC, а потом Pineapple, Apple Pen. Короче, глупость это все. Все, давайте, заверните меня в пеленки, я буду английским младенцем, погружусь в языковую среду и быстренько выучу английский. А вы готовы 12 часов в день слушать только иностранную речь? Каждый день. Года 2-3. В таких условиях растут малыши. У них нет другого способа общения. Это либо учишь, либо молчишь. И все равно это длится долго. У детей нейронок есть время. Не то что у нас с вами, старикашек. Если бы детей обучали по 2 часа в неделю, как мы учим английский, они бы так и не заговорили никогда. Так еще и младенец из меня, признаться, такой себе. У меня мозг старый, подтупливать будет. Так что все будет еще медленнее. Такое себе, да? Мне тоже грустно. Полностью на материнский метод полагаться нельзя. Это будет долго и мучительно для кукухи. А потом, чтобы читать, все равно придется учить теорию. Так что даже с погружением в языковую среду, даже с материнским методом нужны дополнительные лайфхаки. Просто чтобы не полагаться на свой старый и непластичный мозг. Вот. Знаю я, как вы пополняете словарный запас. 23:55, одно уведомление, и вы делаете все, что она скажет, где бы вы ни были, на встрече с друзьями, на концерте, на вершине горы. Вам от нее никуда не деться. Она вас достанет. Стрёмная, зеленая. А я думал, слова. Эффективно ли запоминать слова вот так, через упражнения в телефоне, на которые тратишь минут по 10 в день? А ученые изучали это, причем целенаправленно, именно зеленую сову. Помогает ли Duolingo выучить язык? Вот в Кембриджском университете поделили испытуемых на 3 группы. Все изучали французский с нуля, но одни в классе, другие в приложении, а третьи смешанно. Измерили их результаты через 16 недель, и внезапно Duolingo показал лучший результат. По каким-то параметрам только Duolingo лучше, чем учеба в классе и учеба в классе вместе с Duolingo. И если вы думаете, что исследование проводилось так, вы страшно ошибаетесь. Оно проходило так. Ведь исследования спонсировали Duolingo, как и все исследования, изучающие эффективность Duolingo. Почти всегда изучают только начальный уровень. Эффективность для среднего, там, повыше даже не измеряли. Реальное беглое владение языком проседает даже в экспериментах, проведенных на деньги Duolingo. Но и в исследованиях зачастую оценивали результаты не какими-то сторонними независимыми тестами, а встроенными в приложение, вот этими, которые там и так есть. То есть оценивались не столько знания языка, сколько умение решать конкретные задачки. Duolingo не учит владеть языком. Duolingo учит решать задачки Duolingo. А что еще вы предлагаете? Ну, у меня в школе выдавали списки слов. У нас была тетрадочка, такой словарик, слева слово, посередине его произношение, а справа перевод. Вот, значит, выучу к следующему уроку такой-то там список тематических слов. Там название комнат, название овощей, такими категориями это было. И это тоже полная шляпа. Во-первых, для запоминания лексики доказано самый эффективный метод – интервальное повторение. Не надеяться выучить слово за вечер, даже если повторишь его 200 раз, а возвращаться к нему. Причем большой интервал между этими повторениями помогает запомнить слово на дольше. Так работает память. Помните, вы учили билеты ночью перед экзаменом, утром сдали, а после забыли все напрочь.
Ответы лежали в оперативной памяти и без повторений просто стерлись. Также сотрутся и новые слова, которые вам задали выучить к завтрашнему уроку. А повторяя что-то через неделю, через месяц, через год, вы настолько как бы заабьюзите свою память этой внезапностью, что она уже не будет знать, когда это слово пригодится. Так что лучше, запомните его хорошенько. Да, это есть и в приложениях, это может быть в школе, но и по делу. Этот метод правда работает. Во-вторых, чего порой нет ни в приложениях, ни в школе, изучение слов в контексте. Родной язык мы изучили статистически, по контексту. Как это работает? Вы слышали? Дай яблоко, дай 5, дай договорить. И много-много-много раз, пока ваш мозг не понял, что дай – это отдельная единица. И дальше по контексту вы догадались, что именно означает дай. Вам это говорили и чего-то ждали. Вы догадались не потому, что прочитали словарную статью, не потому, что зубрили это слово, а потому что много раз слышали его в разных контекстах. Грамотные приложения и преподаватели будут давать контексты, а не это сплошное «сопоставь слово и перевод». Потому что контекст еще и влияет на сочетаемость слов. Вы поймете, как это сочетается, с какими артиклями используется. Короче, контекст – вот что вам нужно. С таким же успехом, кстати, можно было бы просто смотреть сериальчики в оригинале, блогеров там, читать тексты, и частотные слова без вашей воли отложатся в голове. Отложится же, простите, но нет. Пассивное слушание не работает. Более того, не работает даже перечитывание слов. Ну, вернее, работает, но не так хорошо. Самое эффективное, что вы можете сделать, чтобы запомнить слово, это тупить. Серьезные исследования показывают, что для запоминания слов самое полезное — это вот так сидеть и думать, да как это слово, блин? Загуглишь, сразу проиграешь. Вспоминание слова работает лучше, чем перечитывание и повторение. Ошибка работает лучше, чем успех. Так что если хотите, чтобы сериальчик вам как-то помогал учить язык, не знаю, подключитесь к плохому интернету, чтобы он зависал, и вам приходилось додумывать, вспоминать. Благо в наше время нетрудно. Да, какой попало сериал тоже не надо включать. Эффективнее всего работают контексты, в которых вы уже знаете 80-85% слов, а остальные додумываете из контекста, из жестов, мимики, из происходящего в кадре, как в реальной жизни, с русским языком. Будет больше процентов, вы не продвинетесь быстро. Будет меньше, не поймете. Вот смотрите, когда в русском языке появилось слово «вайб», например, плюс «вайб», «вайбовый», можно было не гуглить значение, а просто увидеть достаточное количество контекстов, чтобы вычленить оттуда смысл слова. Теперь в путь. Делайте так с целым языком. Я начала это видео с грамматики, мол, бесят меня таблицы времен. И не зря. Освоить язык таблица не поможет. И родную грамматику, и иностранную мы по-настоящему усваиваем тоже статистически, увидев, услышав и, что важно, использовав конструкцию много-много раз. Запомните ее как иероглиф, как смайлик, как неделимую единицу. Тем же интервальным повторением, с тем же контекстом, вспоминанием и в тех же огромных объемах, о которых я уже рассказала. У меня это так и сработало. История про Теда Ласса в начале. Только проблемка, я там не использовала это практически никогда. Но в источниках пишут сдержанно. От теории совсем отказываться нельзя. И таблица времен тоже пригодится. Хотя бы, чтобы заранее знать систему, по которой ты будешь вычленять эти фразы и распределять все эти конструкции в голове. Заранее знать, принцип выбора артиклей, чтобы избежать этапа совсем грубых ошибок. Но это только фундамент. А дальше интервальное повторение, контекст и вспоминание с ошибками. И вот, значит, есть у меня на руках стопудовые схемы, рабочие лайфхаки, обложилась лайфхаками. Но что-то не сажусь учить английский, потому что настоящую проблему от нас всегда утаивают. Можно сколько угодно пытаться хакнуть английский, оптимизировать учебный процесс, но какой в этом толк, если английский нафиг не сдался? Язык — это средство, а не цель. Цель должна быть другой. Донести мысль, заказать ужин, не выглядеть идиотом. Поступить за рубеж, устроиться в иностранную компанию, Шекспира прочитать хотя бы. Но язык — это средство для достижения. Это инструмент. Когда твоя цель — просто знать язык, едва ли что-то получится. Даже с самыми эффективными методами. Сначала надо найти острую жизненную необходимость, как у младенцев.
Нужны условия, где или новый язык, или ты, немая рыбка, не способная выразить все богатство внутреннего мира, не способна там на помощь позвать. Иначе все будет держаться на силе воли, которая есть не у всех. У меня нет. Мотивация, напоминание, совместная деятельность, интервальные повторения, изучение в контексте не сработают без реальной потребности. Так что я просто не начну. Давайте я проведу аналогию. Мне кажется прикольным научиться водить машину. Но я не двигаюсь дальше этой мысли о прикольности. Ведь в Астрахани у меня нет такой необходимости, тут все близко. И в Москве тоже нет. Там все далеко, пипец, проще на метро. И мысль о вождении для меня это, как уметь жонглировать, уметь крестиком вышивать. Так, просто прикольный навык. Но как только я отправляюсь в путешествие, ой, какую острую потребность в вождении я испытываю. Поняли, да? Если без навыка моя жизнь становится неполноценной, я готова быстро и эффективно освоить этот навык. И тут уже пригодятся лайфхаки. Но если у меня нет потребности, то зачем все это? У многих из вас может быть не так, но это видео — мое обращение ко мне, и к таким, как я. Пока тебе комфортно, язык ты не выучишь. Тебе надо чувствовать лингвистическую клаустрофобию, когда тебе тесно в рамках твоего словарного запаса в 2,5 слова, когда ты не сможешь плюнуть на все и перейти на русский. И тогда ты и слова захочешь выучить, и грамматику понимать, лишь бы тебе стало так же комфортно, как на русском. Знаете, единственный раз, когда у меня случались хоть какие-то успехи в изучении английского, в магистратуре. Не потому, что там были какие-то уникальные таблицы и какие-то методы. Просто на парах обсуждали интересные темы. А я, как люблю обсуждать интересные темы. Вы поняли. На канал подписаны. У меня много интересных мыслей, но обсуждали это, на английском. И я со своим ни-бэ чувствовала дискомфорт, чувствовала, грубо говоря, свою неполноценность и неспособность выразить все, что хочу. И только дискомфорт заставил меня барахтаться. И только тогда в английском языке я продвинулась. И, кстати, тогда я и скачала этот Duolingo, потому что очень хотела интересно обсуждать, интересные темы. Как мне гарантированно выучить английский язык? Запретить себе говорить по-русски? Чтобы или английский, или молчание. А тут случается главная проблема. Я не хочу выглядеть дурой. Но мой уровень английского пока примерно как у собаки. Я что-то понимаю, но в ответ могу только лаять. Как долго я буду ощущать себя дурой, пока не выучу язык? Виртуозно владеть русским и не иметь возможности хоть что-то выразить, хотя бы доли тех красок, которые мне доступны в русском языке. Я, на самом деле, уже много лет саботирую это. Идею поступить за рубеж называю неважной, навязанной, лишней, просто чтобы не признаваться себе, что мне не хочется дискомфорта. Мне не хочется в ближайшие несколько лет постоянно чувствовать себя дурой. Что хуже? Чувствовать себя дурой, пытаясь чему-то научиться, или ничему не учиться и быть дурой. Как грубо прозвучало-то, пипец. Хорошо, что я это самой себе говорю. Ты там, Юлька, из будущего, давай, что ты, правда, избегаешь трудностей, иди давай учи языки, поступай в зарубежную аспирантуру. Тут знаешь, я год назад, я 2 года назад, мы все сидим тут и в тебя верим. Давай, учись, будешь такой пипец умный, на нескольких языках, докторскую там защити у себя в будущем, да, чтобы говорить «I'm doctor», если спрашивают «Доктор Ху», и ты включаешь музыку из «Доктора Кто». Тун-тун-тун-тун-тун. Да, давай, учись. А мы посмотрим. What am I doing inside the house? Fucking great.
Okay. Let's go do other stuff. Alright, that's going to be it for the stream. Good luck.